us? Schnee, Schneelandschaft, Berge. Und einige Aktivitäten vielleicht auch. Okay. Ja. So, how would you describe the word, this experience in one word? Abhishek. In one word. Wenn möglich, Hindi, English und Deutsch. One word in each language. Oder choose any language and give me one word. Sir, excellent. Excellent. Okay. Suppose the others were given this opportunity or others had this chance, Möglichkeit, Gelegenheit to be in such a situation on a lovely holiday. Kashmir, by the way, is really beautiful. You don't have to go to Switzerland. Yeah. We have this, our own personal Switzerland here. So how would you describe this in one word? Yeah, Devika. You want to say something? Sure. Okay. Sehr schön. Anjali? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Babita? Wunderbar. Wunderbar. Raja? Klasse. Klasse. Okay. Shashank? Schönheit. Schönheit. And if you were to say this in Hindi oder irgendeine andere Sprache, Englisch vielleicht, one sentence. One sentence or what? Or one word? Sentence. Now sentence. मजा आ गया. थोड़ा बड़ा हो गया because you're in a comfort zone. अति सुंदर. अति सुंदर. Okay, good. Anjali? सर मजा आ गया. Good. Devika? So मजा आ गया. मजा आ गया. Raja? Hindi or English? If you're comfortable. Yeah. मजा आ गया. मजा आ गया. Shashank? As beautiful as in picture. Okay, beautiful as a picture. As beautiful as in picture. As beautiful as a picture. Not as in, as beautiful as a picture. Or picture perfect, kann man auch sagen. Ne? Bildschön. Abhishek? Yeah, sir. Heaven in earth. अच्छा. Heaven on earth. ये तो तुम उसका कोटेशन ले रहे हो शाहजहां का था ना? I think शाहजहां का कोटेशन नहीं है. अगर something about जन्नत or something, then he says hamidast, hamidast, hamidast in Persian. First भूल गया मैं क्या था. Gar jannat. Something if heaven be on earth. Hamidast, hamidast, hamidast. Yahi hai, yahi hai, yahi hai. This is how we describe Kashmir. I was looking at it from a different perspective, but you seem to share the same vocabulary. I was looking at some differences vielleicht in der Männersprache und in der Frauensprache. Was glaubt ihr? Gibt es einen Unterschied dazwischen? Was glaubt ihr? Männersprache und Frauensprache. What is your knowledge about Männersprache?
So Wörter sind gleiche Männer und Frauen, aber die Ton ist Unterschied. Stimmung ist ein bisschen Ja, anders. wirklich? Are you sure? If a Frau were to describe something or someone und das gleiche Objekt oder die gleiche Person wird von einem Mann beschrieben, do you think or glaubt ihr, dass die Sätze absolut gleich rauskommen werden? Mhm. What do you feel? Nein, Sir, vielleicht beiden benutzen anderen Wörter für gleiche Dinge. Aha. Beispiel? I have read an article long back. Aha. Ja. It's women tend to use the appropriate word. They have more range of words in their memory. Men uses the same word but in a different betoning, different emphasizing. But they express it in a way that their friends will understand it. Something like that. So women have more vocabulary than men in general. It's Okay. an article. Yeah, that's what I remember vaguely. I'm not really sure. Gut. Ja, was sagen die anderen? Was sagen die anderen? What is your experience, your personal experience? Or So, what you have read? Ja. für Einkaufen, okay, wenn Sie mir Kleidung kaufen, dann ich prefer eine viele Farbenkleidung. Aber wenn ich spreche über Männer, dann nur schwarz oder blau. So, ich Okay. denke, Frauenwelt ist ein bisschen mehr, haben mehr Farben, Ja, also mehr bunt. ja, mehr bunt. Aha. Okay, Ich gut. denke das. Ich bin Ja, nicht ja, sicher. natürlich. Meine Also, Meinung. this is a, it's an open discussion. There is no, I don't have a Gegenargument. Mhm. Das ist meine Meinung nach. Ja, was sagen die anderen? Devika, Babita, Shashank, Abhishek, Frauensprache, Männersprache. Gibt es Unterschiede? Sir, ich denke, Frauen denken so viel stattdessen Männers. Ja, okay. Also im Vergleich zu Männern. Ja, Ja, you can't use stattdessen. That means instead of. ja. So, it is im Vergleich zu Männern. Aha, okay. Und Also, sie haben viele Optionen auch. Optionen. Ja. Huh? Und Shashank, Abhishek, was meint ihr? Habt ihr das bemerkt? Wenn Menschen sprechen oder wenn Jungen sprechen, gibt es einen Unterschied bei der Sprache, wie sie etwas ausdrücken, how they express something. You must have noticed it. It's something that has been researched. So, was ist eure Meinung dazu?
Gibt es Unterschiede? Gibt es Gemeinsamkeiten? Was glaubt ihr? Ja, bitte. So wenn Frauen sprechen, fühle ich mehr emotional Werte oder Emotion. Mhm. Für die Kannst du Geist. ein Beispiel geben, Anjali? Ja, so, zum Beispiel, wann ich möchte mit unserem Kinder sprechen. Wann Ja. ich spreche oder meinen Ehemann spreche. Wir haben ein bisschen unterschiedlich an gleichem Thema. Zum Beispiel, im Morgen, er möchte nicht zur Schule gehen. Okay? Aha. Dann mein Ehemann sagt, nein, sie soll gehen. Dann Mhm. ich auch sage, sie soll gehen, aber warum? So, er gesagt, in Schule, wir haben nur Studium. Wegen Ja. des Corona, wir not gehen draußen. Ja. So the tone is different, the way we both speak. So Ja. er kommt zu mir und sagt das Problem. Aha. Wir beiden gesagt, sie soll Schule gehen, aber when I told, okay, he go. Okay. So softness, I want to say basically the voice tone and the softness, the emotion. Also die Frauen sind sanfter. SANFT. SANFT. Okay. Ja, sanfter. Also sanft hier, they're more mellow, more soft, more gentle. Okay. Ja, das ist richtig, das stimmt. Und das sind Unterschiede. Ne? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Gibt es Gemeinsamkeiten überhaupt? Hm. Und wenn ja, welche? Und eurer Meinung nach, warum gibt es diese Unterschiede? Warum gibt es diese Unterschiede? Gibt es einen Grund dafür, für die Unterschiede? Yes, sir. Biden haben oder er haben in anderen Situationen oder in der, Ja. was ich sage, Come on, don't hesitate. Please I'm not speak. getting the words. Use the English word. I'll give you the German word. Correct. Both are no bottom bottom जो उनका होता है that is different. Im मतलब Grunde genommen, अच्छा Grundgenommen. ja, im Grunde genommen, Im Grundgenommen ja, ist ein bisschen anderes. Wann eine Frau in einen lauten Stimme ihre Gespräch beginnt, dann ja, Leute sagen, bitte, bitte leise. Sie sind aha, eine Frau, okay? Sie soll ein bisschen leiser sprechen. Okay, aber für Männer, das ist nicht gleich. aha. So, Also diese sind soziale Regeln, meinst du? correct, yes, sir. Aha, So, aha. from the beginning, am Anfang, Frauen haben in ihrer Gehirn oder in der Mind, dass wir sollen ein bisschen leise sprechen oder weich sprechen, soft speaking. Hm? So das ist in der Natur, Nature. Mhm. Ja, Ja, ich stimme mit Anjali zu und ich habe auch ja, bemerkt und Menschen benutzen die böse Worte
Very good. Yeah. we für für expressing Ja, zum Ausdrücken. drücken, Ja. ausdrücken, ja. Für drücken wie eine glückliche Momente oder eine, wenn ihr einen Freund sehen äh, oder wenn ihr freaking ausgeflippt, Ja. weil freaking auch. Und Frauen auch hat weißes Herz und Frauen drückt ihre Gefühle in ganz andere Weg aus. Auf eine andere Weise aus. Ja. Ja, In a different manner. Ja. in different way, genau. Und yeah, the range of I'll just tell you this. The range of words used is like for the same expression, men use a simple one bad word and then they say, yeah, it's really super, something like that. Ja. And if something goes bad, the same word but with a different tone, and then it will be over. And it is the same thing. And for freaking also, men doesn't really freak out that easily. Ja. But Frauen, they freaks out or a small different sound that they hear, they just tends to freak out. So Okay. their way of expressions are different. And Ja, also die Frauen haben eine größere Wortwahl. genau. Du meinst, die Frauen, also sie benutzen viel mehr Wörter als ein Mann. Richtig. Aha. Es gibt ein alter Spruch, a very old saying, ein Mann, ein Wort. Das ist auf Deutsch. I don't know whether you've heard this old saying. Ein Mann, ein Wort. One man, one word. It goes back to noch ein alter Spruch im Englischen. A man of few words. Doesn't say much, doesn't speak much. Yeah, one man, one word. And some humorist somewhere added to this Spruch that ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Which of course is slightly chauvinistic. But ja, das stimmt teilweise. Also Frauen benutzen viel mehr Wörter, eine Situation zu beschreiben. Ja, es gibt auch eine Anekdote, also Männersprache, Frauensprache, und wie Anjali das sehr gut erwähnt hat. Also im Grunde genommen, das beginnt schon von Geburt an. Das ist eine angeborene, it's a born. Anjali, angeborene sagt man. Yeah, correct. It's a born instinct. Schon von Geburt an sind die Mädchen und Jungen, sie haben dann eine verschiedene also Gehirnverlauf. Die Leitung is different. The complete circuit is different. The wiring is different. Richtig. Von Geburt an. For example, if a man were to be asked, shown a picture of a woman and asked, can you describe this woman? The man would say, oh, beautiful eyes, blue, with a touch of black here, nice makeup, nice lips, very small nose, nice shapely eyebrows, her forehead is not prominent. He'll look at those features. Ask a woman to describe the same picture. Lipstick shade is not right for her tone of skin.
The dress she is wearing is not being cut properly. That shade of yellow reminds me of the shade of yellow, the dress I had 10 years ago, which I threw away because I didn't like it. And in any case, that shade of dress she is wearing doesn't match her sandals that she is wearing. Or those heels are awful. And she's not matching wearing jewelry also. She's not worried about the face. So she'll describe something else totally different. Ask a woman to describe a car. Yeah, it was some sports car. Looks like a sports car. Normally one sees it on TV. Correct. The color and the engine. Yeah, something green or red it was. Some touch. Sports car. Nice. It will look nice. Ask a man to describe it. Definitely not less than 4,500 bhp. 0 to 100 in 3.2 seconds. Absolutely red. Black tires, radials, all of them. Front disc brakes, black disc brakes. Gull wing doors. Nice twin exhausts and double twin exhausts. Rear engine gives you a very good cooling effect. The front boot is awesome. No luggage room for 2 people. It's a coupe. Who saw all this and something that went past in 3 seconds? The man. So the observation is different. Naturally, the words would be different. Und Raja, wie du das gesagt hast, Wortwahl, Frauen brauchen und gebrauchen mehrere Adjektive im Vergleich zu Männern. That has been observed. So Frauensprache will have loads of adjectives. Much more than what a man would use. A man might use the same adjectives for anything or everything he's asked to describe. So there is, of course, there's a lot of research and forschung going on. There are loads of books written on this. Psychologists, sociologists, allerlei Wissenschaftler arbeiten daran. Und man kann das auch jetzt im Internet darüber lesen. I have some material with me, but I don't need to do it with you here. Because this is a topic in linguistics that I used to teach, and I still do. But it's not necessary for us. But as long as you know, es gibt Unterschiede, es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und diese Gemeinsamkeiten sind sehr, also verengt. They're very narrow. Eng, narrow, E-N-G, adjective. Verengen is das Verb. To make narrow. So die sind sehr, sehr verengt. Okay. Welche Farben sind typisch für Jungen und für Mädchen? Für Jungen blau, Blau für Jungen oder Mädchen? Jungen. Und für Mädchen rosa. Rosa. Aha. Rot auch, glaubst du? Oder grün? Yes. Rot. Gelb. Für Mädchen oder für Jungen? Nein, für Mädchen. Ja, und für Jungen? Blau und noch eine Farbe vielleicht? Schwarz, Schwarz. oder weiß. Schwarz. Okay. Grau. Okay. Wunschberufen von Mädchen und Jungen. Welche Berufe wünschen sich Mädchen und welche wünschen sich Jungen? Also Jungen und Mädchen hier bedeutet Boys and Girls, nicht Frauen und Männer. Für Mädchen, ich denke Ärztin und für Junge Soldaten, Soldiers oder Army oder Navy. Aha. Aha. Okay. Mädchen Ärztin oder was noch? Any others? One or two? Oder Lehrerin. Lehrerin, ja. Oder? There's one I think many girls would put high up on the list, young kids. Tierärztin.
At least this is quite popular in Europe. Tierärztin. Wasn't Tierarzt? Hmm. Veterinary doctor. Yeah. Because they love animals. Babies, of course, any child would love baby animals. So die Mädchen sagen Tierärztin. I want to look after the baby animals. They're found fascinating. So Tierärztin zum Beispiel. Oder manchmal auch Sängerin. Möchte eine berühmte Sängerin sein. Hmm. Correct. I also know in some of the urban households, not the rural households in India, sie wollen eine Prinzessin werden. I want to become a princess. Aber der Junge dagegen, that was right, Anjali, absolutely right, Soldat. Ist hier taglich, Sir, in meiner Haus. Ja, ich weiß, Pilot. Ja, Pilot, Polizist, Astronaut. Engineer. No, engineer is too broad. As of the roof, specific the roof. Cock. Yeah, Abhishek, Cock or Cochrane. Koch auch. Boys as cooks, no, I don't think so. Also ich kenne also ich wollte Cock werden. You're sure? Yeah, I'm sure. Oh, I see. Okay. Yeah, we can add that to the list. Why not? Anwalt. Yeah, Devika? The Anwalt lawyer. नहीं छोटे बच्चे लॉयर नहीं बनना चाहते. We are talking of Jungian here. Less than teenagers. वो जज बनते हैं. वो भी मैंने इतना नहीं देखा है. What? The Yes. Chor police. चोर पुलिस हो पुलिस. Not चोर but police definitely. सर Highly- उनकी खुद की सभा में वो खुद ही जज होते हैं. Die Kinderspiele waren also sehr, sehr interessant. In my own personal case, I wanted to become an engine driver, Lokoführer or a Lokführer of Deutsch. But which incidentally, many German kids also want to do, Lokführer. But that fascination is now gone because we only have electrical locomotives now and not even diesel. Even diesel locos have gone out of service, most of them. I used to be fascinated by the steam locos. And at railway stations, I would always wander off towards the engine, go see what they are doing inside the engine, the coal they would take, put inside that furnace, keep the temperature up, and then finally pull that cord to blow the steam whistle. And they would pull it 2 or 3 times. And then that huge gear is there. I would observe this very closely. And I so much wanted to become a Lokführer. Of course, my parents thought otherwise. Lokführer? Hello. As parents are, that remained a Wunsch. That's it. Okay. Welche Spielzeuge assoziiert man mit Mädchen und mit Jungen? So if you mention the princess or Barbie doll. Yeah. A doll in German, do you know the word? Puppen. Puppe. Yeah, P-U-P-P-E. Die Puppe. Also Barbie Puppen. Okay, was noch? Noch etwas? Kitchen set. Kौन सा? It's a kitchen set. Kitchen. Kochen. Yeah, Küchen. Yeah, okay. Küche, basically. Yeah. Küche und Kochen. Was noch? Of a Jungian doctor set. Aha. Can't say. Ja. Und für Jungen? Spielzeug, वो क्या Remote control. टोकरी वगैरह का जो set होता है ना, then we have hammer and all that set. Ja. Mechanic. Meccano oder Lego. So, but aber heutzutage denke ich, Mädchen und Jungen spielen mit dem gleichen Spielzeug. Jungen mit Puppen? Nein. Yes, sir. Ich habe das gesehen.
Und bemerkt auch manchmal. Yeah, I would rather say that then that boy has got an elder sister at home. Möglich. Ja, das ist möglich. An Wir elder haben, sister would force the younger brother to play with the dolls. Not otherwise. Normally, as I say, it's angeboren. Autos. Jungen, die Auto. spielen sehr gern mit Autos. Oder Autos mit dieser Fernbedienung, Remote Control. Yes. yes. Und Video That is games. remote Video control. games. Yeah. Oder Roboter. आजकल ये जो छोटे this robots come ना Voice control. roboter heißt das. Robot. Okay, now it comes the interesting part. Tätigkeiten für Männer und Frauen. Also Berufe. In welchen Bereichen sind Männer, also mehr Männer tätig und in welchen Bereichen wollen Frauen gern oder lieber arbeiten? So I'm Frauen- talking of cliches. I'm not talking of the modern trend. What is considered Frauenberuf? Kuchen oder Lehrerin. Kirchen. Küchen. Okay. Ja, Kirchen, Lehrerin. Ja, Kindskümmern. Kümmern Kind oder in Kindergarten arbeiten. Haushaltshilfe. Haushaltshilfe. okay. Haushaltshilfe. Ja. Kinderpflegerin. Okay. Kinderpflegerin. Wie ist es mit Krankenschwester? Yes, sir. Krankenschwester. Und für Männer? Pilot Mhm. oder in Parlament mit Ja. Politiker. Politiker. Ah. Oh, it's not a preferred beruf. It will be there, but it will be low on percentage. Very, very popular ones. Judge. Ingenieur. I Engineers. don't know, Richter. They're Richter. Not so much. There's a nice program on TV these days. Also, das hat letzte Woche angefangen. Kaun banega Crorepati für Kinder. Yes, sir. Been running for 1 week and now it's the second week. They've got children upwards from the age of 9 or 10 to the mid-teens for facing questions from the host Amitabh Bachchan. And their Berufswünsche and their Tätigkeiten and what they want to be, all that is very, very fascinating to read and get to know. Because their questions they are asked are from their school syllabus. Nothing very extraordinary. So from there you will have a rough idea. At that age, die Jungen wollen Wissenschaftler werden. Also Tätigkeiten für Männer, Astronaut zum Beispiel. It's quite a favored thing, but not many manage to get in there. Chef einer eigenen Firma. Architekt ist auch ein Beruf. Okay. Und welche Hobbys bevorzugen Männer und welche Hobbys bevorzugen Frauen? Bevorzugen, ein Wort.
VEVORZUGEN, to prefer. So welche Hobbys bevorzugen Männer und welche Hobbys bevorzugen Frauen? What would you say? What kind of hobbies would a woman have or would indulge in ihrer Freizeit? The Kochen, Malen. Malen. yeah, designing or stitching, designing. Ja? Was noch? Malen. Malen, Manchmal tanzen. tanzen, ja. Instrument lernen. Instrument? Lernen. Aha, okay, ja. Ein Musikinstrument lernen. Ja. Mhm. Und what is this called? Einkaufen. Knitting. Stricken. Sticking. Correct. Ja, STRICKEN. Stricken. Ja. Ja, vielleicht. Also beim der sagt einkaufen. PC-Spiele, Männer. Männer. Fußball, Männer. Männer. Surfen oder Browsen im Internet. Surfen, Internet surfen. Beide. Beide, richtig. Fitness, Beide. beide, okay. Ich habe nichts zu sagen. Also hier gibt es eine offene Wahl. Yes. Welche Assoziationen verbinden Sie mit? What do you associate with when you say Junge und Mädchen? Okay. Hier einige Bilder. Einer Politikerin. Und sie sagt, ich gehe für eine... Ja, Raja? Ja, hallo? Audio ist nicht da, ich habe das nicht richtig gehört. Er hat nicht gesagt. Okay, ich habe was gehört, also deswegen frage ich auch. Ja, ich kämpfe für eine sichere Zukunft, sagt diese Frau hier. Besonders für mich. Also die Zukunft für die Frauen, darum kämpft sie. Der Mann hier hilft bei der Haushalt. Er hängt die Wäsche an der Leine. This is called the washing line. Wäsche, yeah. So Waschlinie. You have to put it in a liner, sorry. Waschleine, and you have to hang it at, literally. It's a vertical thing. Not auf or not über. So an der Waschleine hängt er die Wäsche. Er kümmert sich um das Kind auch. Und seine Frau, I presume Frau oder die Nachbarin, freut sich darüber. What does this picture tell you or say? Die Geschenke freuen Frauen immer. Ja, also die Frau freut sich immer über Geschenke. Ja, richtig. Good, Devika. Actually, you're supposed to match this text. I don't want to do that. These are quotations and stuff. And most of them are typically European anyway. Was ist das hier? Ist was? Und sie sagt, nein, nein. Don't miss the pose.
So what does that signify? So nicht zustimmen oder keine Interesse haben. Im No. Einkaufen vielleicht. Items sind. No. Hier bedeutet es, also von dem Bild gehe ich aus, davon, so die Frau erwartet, dass der Mann schon weiß, was sie will oder was sie möchte. Entweder sagen oder was sie denkt. Aber der Mann kann diese Gesichtsausdrücke nicht lesen oder verstehen. Ihm muss gesagt werden, ganz laut, ganz klar, worum es geht. Sonst versteht er das nicht. Und die Frau ärgert sich darüber. She expects the husband to know, or the man to know, or the partner to know, what is she thinking, what does she want at that moment. But die Männer, sie haben gar keine Ahnung. So is was? 9, and look at her expression. So this is again considered a little more also psychologisch und auch die Sozialupbringing. This happens very often. I don't know whether you observed it, but I have observed it. See. Wunsch an die Frauen, bitte etwas mehr geradeaus in der Kommunikation. Say something more when you want to communicate. I mean, a partner or a spouse or a husband, how does he react to a question asked by his wife? Have you seen it? Where was it? Or where is it now? कहाँ है? तुमने देखा उसको? किसको देखा? And the question that comes, I've heard it many times throughout my married life. Do you know where I have kept it? Kept it? उसको कहाँ रख दिया मैंने? कुछ मालूम है तुम्हें? क्या? कहाँ रखा? क्या चीज रखी? What are you talking about? And then comes the irritation. कौन सी चीज? अरे तुमको मालूम नहीं है? वही? No, what is it? वही? Yeah, so mehr geradeaus in the Kommunikation. So be more straightforward. Geradeaus normally means straight. Fahren Sie geradeaus. So there are otherwise Rollenbilder. Don't use this Rollenbilder. Gentleman, Beschützer, Dienerin. Do away with these words. And man spricht von Gleichberechtigung. Mehr Recht, mehr, also und Gleichheit. Das Problem ist, gibt überhaupt Gleichberechtigung? Is there equality? That's a question somewhere here. Yeah, there's a question here somewhere. It asks you, is there Gleichberechtigung? So what would you say? Was ist eure Erfahrung? Frauen und Männer im Beruf bekommen den
also das gleiche Gehalt, arbeiten unter den gleichen Arbeitsbedingungen, haben die gleichen Probleme. Stimmt das? Oder zweifelt ihr daran? Oder lehnt ihr diese Aussage ab? Do you reject this totally? Is there an equality in society zwischen Männern und Frauen? What you have read, what you have seen, what you have observed. Yeah, I would like to begin. Stimmt das? Es gibt Gleichberechtigung, Equality. Nein, Sir. Also du lehnst ab. Correct. Ja, es stimmt nicht. Es ist nicht richtig. Try to use one of these phrases. And then you say whatever you have to say. Okay. Ich glaube nicht, dass wir haben Gleichberechtigung. yes. Dass Frauen haben Gleichberechtigung. Okay. Frauen haben Gleichberechtigung. Ich habe das gesehen im Büros. Männer können im Nacht arbeiten. Aber wenn wir sprechen über Frauen, dann okay, sie sind nicht im Nacht arbeiten. Viele Firmen denken, das ist nicht sicher für die Frauen. Ja, das ist gut, ne? In dem Sinne. Das ist ein guter Gedanke. It's a good thought. Das ist ein guter Gedanke, aber Sir, manchmal Frauen hat Probleme im Arbeiten. Sie können im Nacht arbeiten. Vielleicht für das Geld. So, das ist auch ein großes Problem. Mhm. Okay. Und für in Arbeit auch noch, wenn wir eine Arbeit haben, Arbeit geben für Frauen und für die Männer. Okay. Dann, wenn unser Chef kommt, dann if the man does not complete it work, okay, wir haben ein bisschen kämpfen. Aber Frauen, okay, kein Problem, sie können nächste Tage geben. Means we have no some kind of sympathy, dass wir können sagen. Better würde ich nicht haben, but ja, das habe ich gemerkt. Okay. Was sagen die anderen dazu? Gibt es in der Welt heute in Berufen und im Leben überhaupt Gleichberechtigung für die Frauen? Sind die Frauen in der Welt heute gleichberechtigt? Was ist eure Meinung dazu? Ja? Es ist Teil der Fertigkeitstraining. Hören, lesen, sprechen und schreiben, alle zusammen. Gibt es Gleichberechtigung der Frau? Is there an equality for women? Was ist denn eure Meinung? No opinion? Fine. Then let's go on. And you can collect information, vocabulary
for this before your exam. In case it comes there, I wish you all the best. Now let's see. Yeah, here, this is a slightly longish audio. Das möchte ich mit euch zusammen teilen. Also das ist hier ganz typisch als ein Witz gemeint. Das ist hier ein Stand-up-Comic, dieser Mann hier. Und dieser Stand-up-Comic, also ein Mann Witze und solche Sachen erzählt, heißt auf Deutsch Kabarett. So, this Kabarett is normally held in a theater in Deutschland. Und dieser Mann, erzählt Witze und Anekdoten. And the English word for this is stand-up comic. Und Kabarett ist ein sehr, sehr altes Wort im Deutschen. So, das gibt es also seit vielen Jahren. And stand-up comics have now become of late a little more popular. In Europa bestimmt, aber nicht so in Indien. Nicht so viele gibt es in Indien. There are a couple who get politically involved, like Veer Das. He got involved in a political debate recently. And there's this chap from the US called Noah, somebody I forget now. Then you have these talk shows with these people who also do this comedy bit. Also, die sind sehr, sehr populär. Also Kabarett hier, it's not cabaret, don't confuse it with cabaret and the dancing. So, dieser Mann steht da auf der Bühne, hat ein Mikrofon und unterhält sich mit dem Audience, mit den Zuhörern. And he takes some situation aus der heutigen Welt und narrates about it in a very humorous manner. So, hier ist eine Szene aus einem Programm und dieser Mann heißt ein Horst Schrott. And he is talking about Probleme beim Zusammenleben von Mann und Frau. When a woman and a man live together, also als Mann und Frau, also Ehemann und Ehefrau, husband and wife. This is part of the B2 course. You have to listen to the text. You have to now understand what is true and what is exaggerated. Übertreiben, to exaggerate. So was ist übertrieben? Participle 2. Übertreiben, übertrieben. What is it that he is exaggerating? This is also part of as we go higher up in learning, you listen to some dialogue, you're expected to be able to understand enough to say, come on, that's not true. Or that is really true, that's well said. So also analyze to a certain extent. And he talks about this word. Herr Horst Schrott berichtet von Macken. Die Macke heißt es Singular. Die Menschen haben können und nennt zwei Beispiele. So when you say Macke, die Macke, these are some very odd features or characteristics, or as you say, Eigenschaften von Männern. Very typical. Die Macke, die Macken. Some kind of quirk, some kind of eccentricity, which are supposedly common to many men. It's like a man coming back from work, for example. And the moment he comes home, tosses the briefcase or whatever in one corner, his shoes somewhere, maybe he sits down with the shoes on the sofa or chair, relaxes or loosens his tie, stretches out. A cup chai milegi straight away, for example. Habit. Ja, und die Frau ist bereit mit der Tasse. Right?
So some kind of eccentricity like that, not necessarily a habit which has been acquired or genetic, but it's normally common across men. Das ist Macke. Something very odd. Macke und Macken. So when you look at this here, ich habe das für euch hier. Tell me whether it's clear enough. I should warn you, this guy is a comic, stand-up comedian, Horst Schrott. His language will be a little tough. Aber ich habe Hilfe heute für euch. Modul 4. Der kleine Unterschied. Aufgabe 4a. Was sich die meisten Männer gar nicht klar machen, wenn sie dann heiraten, dann leben sie normalerweise zusammen mit dieser Frau. Mit einer Frau zusammen wohnen. In einer Wohnung. Das heißt, die Frau ist immer da. Und die geht auch nicht wieder weg. Ist das klar? Nein, sir. Nicht klar hörbar, sir. Nicht klar hörbar. Can you play this? Yes, Number sir. 44. Yes, sir. Ich spiele. Einen Moment. Lektion 4, das letzte Audio. This is 1 to 4, this is the first set. Correct. Yeah. Ja, ich habe es. Ja. Yeah. CD1, ne? Mhm. Yes, sir. The last audio. Ja, ich beginne. Yeah, just play the initial part. Modul Let's 4. see the speed first. Yeah. Okay. Der kleine Unterschied. Aufgabe 4a. Was sich die meisten Männer gar nicht klar machen, wenn sie dann heiraten, dann leben sie normalerweise zusammen mit dieser Frau. Mit einer Frau zusammen wohnen. In einer Wohnung. Das heißt, die Frau ist immer da. Und die geht auch nicht wieder weg. Die bleibt. Stop. Ja, ist es klar jetzt? Besser? Yes, sir. Ja, sir. Okay, so what we'll do is, I'll share screen here. Is this clear? Yes, sir. Yes. Ja. Oh, that's too big, no? Too big. Moment. Just a quick one on UT. Ja, ist das besser jetzt? Also der Text? Yes, sir. Yes. Okay. Ja, jetzt. Wir hören und lesen gleichzeitig, ja? Damit wir dann alles verstehen können. Okay. Beginne ich? Ja, bitte. Modul 4. Der kleine Unterschied. Aufgabe 4a. Was sich die meisten Männer gar nicht klar machen, wenn sie dann heiraten, dann leben sie normalerweise zusammen mit dieser Frau. Mit einer Frau zusammen wohnen. In einer Wohnung. Das heißt, die Frau ist immer da. Und die geht auch nicht wieder weg. Die bleibt. Und da kriegt die alles mit, was man so macht. Die sieht ja alles. Die sieht zum Beispiel, ob man mit offenem Mund kaut, beispielsweise solche Geschichten. Und dann hört die auch alles. Alles! Da kann man nichts mehr vormachen. Die kriegt richtig mit, wie man so ist und was man macht im Leben. Hört alles. Merkst du eigentlich, dass du jedes Mal, wenn du mit deiner Mutter telefonierst, einen ganz anderen Ton in deiner Stimme hast? Merkst du das eigentlich? Nö. Aber ich.
Und deine Mutter hat immer recht. Wenn ich das Gleiche sage, ich habe nie recht, deine Mutter hat immer recht. Merkst du das eigentlich? Nö, aber ich. Ein Wahnsinn. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen als Mann nach Hause, müde, abgeschlafft, abgefischt von der Arbeit. Dann ist Ihre Frau schon mal da. Dann hat die gewartet. Dann will sie sich unterhalten. Der Mann möchte aber einfach nur wohnen. Oder umgekehrt, ein netter Kerl wie Sie, schon mal zu Hause, hat eine Stunde lang schön gewohnt. Dann kommt seine Frau nach Hause, auch von der Arbeit, vielleicht auch müde, auch abgeschlafft und abgefischt, die will sich auch mal ausruhen. Und dann kommt die rein. Die hat einen Schlüssel. Die darf das, es ist völlig legal, die kommt rein. Die klingeln nicht an der Gegensprechanlage, dass man sagen kann, du passt gerade, ich komme nächsten März mal wieder. Nein! Und auch die ganzen Macken und Fehler und Unzulänglichkeiten, die man im Laufe seines Lebens für sich, seines Single-Lebens für sich angesammelt hat, das muss sie ja auch alles tolerieren, das muss man ja gegenseitig aushalten. Macken ohne Ende. Ein Bekannter von mir hat die Macke, dass er seine getragenen Socken ins Kopfkissen mit reinstopft. Der schläft mit dem Kopf auf den getragenen Socken. Ich will es mal so ausdrücken, sein Verführungsumfeld ist dadurch relativ eingeschränkt. Wir sind nur nach 10 Minuten wieder draußen. Da kommt es ja allenfalls zu Half-Night-Stands, wenn überhaupt. Ich habe ja auch jede Menge Macken. Ich will nur einen erzählen, meine Carrera-Bahn zum Beispiel, die mir lieb und teuer ist, habe ich bei mir im Flur aufgebaut. Streckenlänge 16,30 Meter. Mit 2 Brücken. Kommen Sie mal vorbei, können wir eine Runde spielen. Aber wissen Sie was, der Ricarda macht das nichts aus. Das finde ich toll an dieser Frau. Ich steige da drüber weg, es ist egal, die toleriert das. Das finde ich super. Da habe ich gedacht, das ist schön, dass Ricarda das nichts ausmacht. Meine ganzen anderen Fehler, Unzulänglichkeiten, Macken, dass ihr das alles nichts ausmacht, finde ich toll an dieser Frau. Und gleichzeitig habe ich Panik bekommen. Ich dachte, wenn ihr das alles nichts ausmacht, was muss die selber erst für Macken haben, von denen ich gar nichts weiß? How much could you understand from the reading, if not from the listening? He spoke very fast, right? Yes. Das ist sehr, sehr schnell. Remember, he's a stand-up comic in performing live. Diese Aufnahme wurde dort gemacht. This recording was done then. So it's not a studio recording with einem langsamer Schnelligkeit oder langsamer Geschwindigkeit oder langsames Tempo, wenn man das so ausdrücken darf. Das war sehr, sehr schnell. As a comedian, he had to do that. Apart from a couple of words, I don't think there were too many you did not understand. Is there anything that you did not understand? Unzulänglichkeiten. So ist dann das. Also das war etwa am Ende. Aber hier, can you just, in the initial states, anything that you did not get? I think that was at the end. I'll have to look for it if I remember. Nein, das ist alles okay, ne? Wahnsinn auch. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, madness. Oh, yeah. That's madness, pagalpana, insanity. Okay, then come on. So, So abgefischt. totally drained out, थका हुआ. Abfischen. या एक सूखे हुए मछली की तरह, literally abgefischt. Das Mann kommt nach Hause von der Arbeit. So, sie kommen als Mann nach Hause. Müde. Abgeschlafft. निचोड़ के.
working full day in the office, 8 hours, and like a dried fish from work. Dann ist ihre Frau schon mal da. The wife is already there. Dann hat sie gewartet. Also Z and D, the D is demonstrative. You have to put emphasis on that. And she, that one, उसने इंतजार किया. What for? Dann will die sich unterhalten. She wants to speak with you. Have a conversation with you. Der Mann möchte aber einfach nur wohnen. Coming tired, very, very tired from work. He comes home and he just wants to be at home. Literally, he just wants to live there. Thoda chai, pani, nashta, tiffin, pakode, whatever, and all that, and relax. He doesn't want to listen to it. He's in no mood to talk to her. That unterhalten is normally used here in the sense of she is waiting to tell him what happened during the day at home, which he is not interested in listening to after a hard day's work in the office. So, order umgekehrt on Punkt on N here is? Or the other way around. Umgekehrt or the other way around. So, N here. So ein netter Kerl. So ein netter Kerl wie Sie. Such a nice lad like you, already at home. Hat eine Stunde lang, also an hour long. Na, that na is eine Stunden, colloquial. Eine Stunde, but stundenlang. Schön gewohnt. Enjoyed, relaxed for an hour. Dann kommt seine Frau nach Hause. Auch von der Arbeit. Also tired. Absolutely washed out. Like a dried fish. She would also like to take rest. But then she comes inside. Let her take rest outside. Why does she come inside? And she has a key. Die hat einen Schlüssel. Die darf das. Das ist völlig legal. She has her own key. She's allowed to come inside. Die kommt rein. Die klingelt nicht an der Gegensprechanlage. She does not call up on the loudspeaker microphone connection. Intercom. So dass man sagen kann, so that one can say to her, no, you're not the woman I'm waiting for. Come back next March. Yeah, look at this here. Oh, Sri Kalana. Yeah, not Kalana. Agle Salana. Agle March. I mean, this man is telling, he says that opportunity she doesn't give me. She uses her own key and enters the house. So this is a little bit of Übertreibung, exaggeration. But this is what brings that laughter. Und dann die ganzen, ja, I knew it was at the end. Und die ganzen Macken und Fehler und Unzulänglichkeiten. All these funny eccentricities, these funny habits, strange habits. These are English words for quirk. The quirks and mistakes and deficiencies, khamia, shortcomings, which one has collected in the course of his life, his single life. And now you're married and your wife has to tolerate all these things that you have collected as a bachelor. And these all these funny traits, characteristics don't have an end. Then he talks about acquaintance and Bekannter von mir hat die Macke. He had this very funny habit, funny quirk, this odd characteristic, dass seine getragenen Socken ins Kopfkissen wieder reinstopft.
he used to stuff his socks that he had worn the whole day. उनको उतारने के बाद वो अपने पिलो में डाल देता था. And he would sleep on this pillow on the socks that he had worn throughout the day. Right? And then he said, this is a beautiful sentence. I mean, just see what you can do with language. Let me put it this way. Sein Verführungsumfeld. So what is this Verführungsumfeld? Can you guess from Umfeld? Contemporary. No. He says, very humorous here, his seduction environment has narrowed down relatively. I mean, imagine a person who sleeps on the socks that he has worn the whole day. He takes them off in the evening, puts them in his pillow, and then sleeps on them. So how will he now get some woman or some wife to share his bed with him? Those stinking socks are in the pillow. Oh my God. So his temptation area or his seduction area has now come down. Right? Okay. And then this poor man goes outside. Such people, they go outside for just barely 10 minutes. Immediately the wife says, you are on a half night stand outside with some woman. Where the hell were you? If at all. So I also have a lot of, jede Menge, a huge amount of such oddities, such quirks, such habits. I will tell you one. And this is this Carrera Bahn. Carrera, I think you probably recognize it, Raja. It's a very famous company that makes these model trains. They're a little expensive, but they're good. This is one of my Yunsha. Someday I would like to have it, but I don't have a house in which I can lay out the track. I have a friend. Okay. Yeah, I have a friend who has a model railway on his entire basement. And it's a 200 or 300 square yard area. So you can imagine 1,800 square feet of model railway. I love playing that. I told you I wanted to be a Lokführer. So that entire model railway is laid out there. So this is very dear to me and expensive. Ich habe mir im Flur aufgebaut, in the corridor. Not even in the basement. So I built this in the corridor. 16 meters 30, 16 and a half meters long. There are 2 bridges in that. And then he's telling the audience, come over sometime. Kommen Sie mal vorbei. Können wir eine Runde spielen? Können wir eine Runde spielen? Let's have a round. We'll play. But you know what? Der Rekorder macht das nichts aus. Es macht der or meiner Frau Rekorder nichts aus. Nichts is South German. So it doesn't matter to her. Don't think der Rekorder is the article and subject here. This is tu Rekorder meiner Frau, Dativ Objekt. Es macht mir nichts aus. Es macht ihr nichts aus. It doesn't matter to her. Das finde ich toll an dieser Frau. That's what I love about this woman, this wife. She steps over it. It doesn't make any difference to her. Sie toleriert das. Das finde ich super.
And the same thing he repeats again in that wonderful tone he has got. Then I thought, that's nice. It doesn't bother Ricardo. All my other mistakes, faults, my shortcomings, my oddities, my quirks, my strange habits, all these don't bother her. I find this wonderful in this wife of mine. And simultaneously, I'm in a panic. And thought, when all these things don't bother her, what kind of odd behavior does she have of which I do not know? And that's where this presentation ends. Because he has never noticed any odd behavior of hers. He's never at home anyway. So this Mann und Frau is it's a favorite topic amongst many, many comedians, and happens very often. Sometimes some of them are quite ugly jokes. I mean, die gefallen mir überhaupt nicht. For example, this Kapil Sharma show also, he makes fun of women. Das ist auch nicht so gut. So try to listen to this once again. See the changes in tone. Don't worry about the speed. Just listen to the words, the sounds more importantly, and check how much percentage you can still understand in spite of having read the text. Is it better or is it not better? So while reading now, did you understand what was being said? Despite the speed? Yes, sir. Better. And this is the German we are talking about. We are in the second half of B2. And this is the kind of German you can expect at C1 and C2. Oder auch in Deutschland. So spricht man. Also diese Schnelligkeit, dieses Tempo ist ganz normal für die Deutschen. Let's not forget, das ist ihre Muttersprache, nicht unsere Muttersprache. In an office situation, sometimes a particular speaker may speak something like this. I don't know, you may not be able to hear the audio here. Let's see if I can play this at full volume. A moment. Yeah. Okay, let's see if you can catch the audio. Tell me whether it's audible. Yeah oder nein? What's gone wrong? Ja. Habe ich gelesen, dass die Delta mit dem Profis ist, wäre nicht neu. Simon, kannst du uns mal jetzt verraten, was du kannst uns im Chat oder per E-Mail schreiben, dann können wir mal auf den Job, wenn wir den zukünftig dann sauber mit einbinden. Weil das ist ein wichtiger Punkt, dass man sozusagen bis zur Halle oder bis zur Wand dann über die Delta und in der Halle sind es dann hier unterwegs. Ne? Es ist nicht klar. Yes, sir. Yes, sir. Nicht hörbar. Nein. Nein. Oh, schade. Okay. This is an excerpt from a meeting sent to me by a person who wanted to know what is going on.
said, this is too fast. I said, no, it's normal. Only the person had a slight dialect variation and an accent. But I said, you have to bear with that. If you know the context, you just have to concentrate for a short while. Then you switch off, then you switch on, then you switch off, then you switch on. So lernt man das Hören. Man braucht eigentlich diese Ohrtraining zu machen. It's very important